die Kunst day, bewussten Alterns, 7 Lektionen für, eine erfülltes, Leben nach 50 die, Zeit ist, unerbittlich sagt man, sie vergeht, ohne, am Venus, zu fragen, nimmt uns, unsere Jugend, unsere Trum, unsere Kraft will fürchten sie, gegen sie an alles kennt Widerstand ihren unerfülltes, min Lauf aufhalten, aber was wenn ich dir sage, dass die Zeit nicht, unser Feind ist, sondern der Großlehrer, den wir je hatten, dass sie, in ihrem Fluss, nicht niederverlässt, mit sich, bringt, sondern auch kostbar, Chancen für, Neubeginn, für Lernen, für, auf dieser Reise, die wir gemeinsam, antreten, wirst du entdecken, wie man das, leichter werden, gehen phase, die will, fürchten, in ein, Zeit tiefer, bewusstheit, innere, Freiheit, und leichter geht, verwandeln kann, du wirst, lernen, die Zeit, als, verbandet, zu akzeptieren, loszulassen, was dir nicht, mehr dient, die Gelassenheit, zu pflegen, die befreit, und jeden, Moment, als, ein einzigartiges Geschenk, zu schätzen mag, dich bereit, das Leben, mit neuen Augen, zu sehen, dort mag dich bereit, den, hers für die Kraft jetzt zu öffnen, für die Schönheit deiner Narben, für die aos, jedem überwunden Kampf, erwächst, denn allzu, werden, bedeutet nicht, sich in der Zeit zu verloren bedeutet, sich selbst, wiederzufinden, vollständiger, weißer, lebendiger, Capital 1, die, Zeit aos, verbindeten, annehmen, nicht, als Feinde meisten Menschen verbringen ihr Leben, dem gegen, die Zeit zu, geben, sie was kann, sie im Spiegel zu, was kann, sie mit Cream zu, tuschen ihr, mit dieten, entgens worken, als wir die, Zeit ein, heimtückische Dieb, bereit, uns mit jedem, Morgengrauen, ein Stück unserer, Jugend zu stellen was, wenn die, Zeit kein Feind, sondern ein Lehrer ist, ein stiller, geduldiger, Führer, der unserer, Seele mit jedem geletten Jar formt, die Wahrheit ist sich gegen, die, Zeit zu stimmen, ist einer, der, erschwänzten, Kampfe, die wir führen, können, je mehr wir darum kibimfen, ein Bild, ein gefühljuiger, Jugend offrex welten, desto mehr, verperson wir die tief, die Jed, neue, Lebensphase, mit sich, die Zeit, ist kein unerbittlicher, Gegner, sondern, ein Hingebangsvoll, der nicht nur, unsun Cooper, sondern vor allem, unsun Charakter formt, Marcus Aurelius, Kaiser und Philosoph, Seigid, Verlier, keines Zeit mehr, damit, darüber, zu, diskutieren, was ein, guter Mensch sein, sollt, sei einer, dieser, Satz uns, darin, das die, Zeit nicht, gegen uns ist, sie ist mit, uns, und, was wer mit, ihr, machen, entscheidet, darüber, obi, wer alten oder, refan, bewusst, zu alten, ist ein, entschieden, ein Pakt, mit, an selbst, jed Fault, jed Spur, Anküper, Angeist, nicht als, Zeikende, Scheitens, sondern, als Medallen, Juanor, Kampfe, zu bedeutet die Ohr, die will, als scharfrechter sehen, in ein Instrument der Heilung, und Wuschheit, zu verwandel, bewusstes Altern beginnt in dem Moment, in dem wir die Zeit nicht mehr, als Flutsch, sondern, als heiliges, Geschenk, sehen, mit, Jar, das, Verget sammeln, wir nicht nur folten, sondern Lektionen, keine Verlust, sondern Veridelangen von dem, was uns nicht mehr dient, ja der Keeper, verned sich, aber das Bewusstsein, kann erblühen, wenn wir im Raum geben, stell dir, in einen alten Baum, vor, sein Stamm ist dick, sein Eist stimmt krumm, sein Rind vom Wind, vom Regen, von der San gesegnet, an der Halit, darin ein, Schönheit, die nicht in jugendlicher, frisch Lied, sondern in der lebendigen, Geschichte, die Jed, Narb, Ersglot, so ist mit, der Seele dessen, der das, Alten mit, Wischheit, liebt, sie inspiriert, sie trostet, sie lehrt, ganz ohne,
worte.wie. Oft hast du schon das Gefühl gehabt, die Zeit sei viel zu schnell vergangen, dass dir das Leben durch die Finger geronnen ist. Ander was were, wenn du statt zu klagen beginnen würdest, zurückzublicken, mit Dankbarkeit, für alles, was du erlebt hast, für alles, was du galant hast, für all die Menschen, die den Weg gekreuzt und tief Spuren in deiner Geschichte hinterlassen haben. Die Großfallo ist der Widerstand, sich dem Lauf der Zeit zu widersetzen ist, als wollt man den Sonnenend aufhalten. Gelassenheit instead, wenn nicht gegen das unvermeidlich kämpfen, sondern lernen, mit im Zu gehen, wie Seneca sagte beeil dich, Gott zu leben und denk daran, dass jeder Tag für sich ein ganzes Leben ist, die Zeit als verbunden zu akzeptieren heißt, offren, die Jahr rückwärts zu lernen und stattdessen beginnen, sie zu ehren. Es bedeutet dem Spiegel nicht, die Wörterin jugend zu sehen, sondern die Gegenwart eins Menschen, der schon viel gegen ist, der gefallen und wieder aufgestanden ist und dann leichter weitergeht. Denn wer mit der Zeit gealtert nicht errift und du, wie blickst du heute auf die Zeit, wie nutzt du dieses Geschenk, das Leben dir an jedem neuen Morgen aufs Neue oberreicht. Halt einen Moment in Atem, tief durch sie auf den Hand auf den Gesicht im Spiegel. Danke der Zeit für die Gelegenheit, hier zu sein, lebendig. Teil es in den Kommentaren, was war die große Lektion, die dir die Zeit erteilt hat. Den Geschichte kennt andere Menschen inspirieren heißt, du schon einmal darüber nachgedacht, dass das Geheimnis eines erfüllten Lebens nicht darin liegt, die Jahr zu verlängern, sondern jeden Tag wirklich wertvoll zu machen, die Qualität der gelehrten Zeit zu kultivieren. Wenn wir beginnen, die Zeit zu umarmen, schwindet die Angst vor dem Vergangenen oder dem, was noch kommt. Wir leben fokussierter, dankbarer und mit mehr Anem, was einst Angst war, wird zur Erkenntnis, was einst Widerstand war, wird zu Fluss. Unter dieser Prozess, so herausfordernd Utos sein mag, kann zu einer der größten inneren Revolutionen des Lebens werden. Kapitel 2, sich von dem Lassen, was keinen Wort mehr bringt, kommt ein Moment im Leben, in dem wir erkennen, wir tragen zu viel mit ans herum. Und damit sind nicht nur Gegenstand Gemeint, sondern alte Kranken, Erwartungen, die keinen Sinn mehr ergeben, Verantwortungen, die längst nicht mehr unsere sind. Rief bedeutet nicht nur Erfahrungen zu sammeln, sondern auch zu wissen, was man hinter sich lassen sollte. Seneca sagt das Leben ist lang genug für den, der es richtig zu nutzen weiß. Viel von uns erkennen das Halte erschrift nicht wegen der Jahr selbst, sondern wegen der unsichtbaren Last, die wir seit Jahrzehnten mit uns schleppen. Alter schuldvoll, Groll, dersem ständigen Begleiter würde besihangen, die nur Noche, Guenheit, Bestien, gedanklich Muster, die unsere Freiheit, enken, stell dir, innen, Überfelten, Rucksack, wir, wohl, mit, Steinen, länger, wir tragen, desto Mutter, werden wir, under oft bestet, dieser Rucksack, ausgefüllen, die uns längst, nicht mehr, denlich sind, die wir aber aus Angst, vor dem Unbekannten, vor der Einsamkeit, vor der Leer, nicht loszulassen, bedeutet nicht zu vergessen, oder die Geschichte auszulassen, es bedeutet zu erkennen, dass das, was einst wichtig war, uns heute am weitigen hein kann, es liegt ein Stillwort im Loslassen. In dem Moment, in dem wir etwas jemanden oder ein Idee anschauen und sagen, das hat mir einmal in, aber jetzt muss ich weitergehen. Wie oft halten wir am Leid fest, nur weil es uns vertraut ist,
das unbehagende Nuon, der Leer, der Wälderung, erscheint oft zu Bett, da dies, Leer ist keine Einsamkeit, sie ist Rom für News, ein Moment, in dem die Seele, at met unde, sich erneut, epictet, erinnert, ans nicht das, was dir passiert ist, entschiedend, sondern wie du darauf, reagierst, und oft, ist, die, best reaction loszulassen. Loszulassen von dem was dich mood matched, was dich fesselt, was dich Daven, of Heilot, mit, leichtigkeit, zu leben, es geht nicht Gleichgültigkeit, sondern Wishet, die Wishet, das nicht als bissens Leben sind, mitgetragen, werden muss, loszulassen, ist, och, ein, akt der Lieb zu, sich selbst, wenn du aufhörst, an etwas festhalten, das lingest, keinen Sinn mehr matcht willst du in Wahrheit, den inneren Frieden, du sagst, mein Ruhe heißt, mir mehr, wird als, dieser Kampf, dieser Prozess erfordert, matt, den loszulassen, bedeutet, dem Unbekannten ins Auge zu sehen, den Komfort der Vertrauten, zu verlassen selbst, wenn schmerzlich ist, aber, wenn wir das Leben, mit den, Organeins Menschen betrachten, der wachsen will, erkennen wir, was wie Leer erscheint, ist in Wahrheit, Rom, in dem, etwas, News, entstehen, kann dort ist, nicht, einfach, es gibt Bindungen, Verbien, Erinnerungen voller Emotion, aber denk, daran, ist, nicht die, Vergangenheit, zulassen, du musst nur verhindern, dass sie den Gegenwart, best, das Leben noch 60 ist kein, Schlusskapitel ist ein Wiederbeld, Vergehen, die den Mut haben, loszulassen, was nicht mehr im Einklang, mit, ihrer Essenz, ist.frage. Dich ehrlich was oder wenn trägst du nur aus Angst, mit, dir herem, an die was Word passieren, wenn du einfach, loslässt, nimm dir, hut, ein paar Minuten, Zeit darüber, nachzudenken, was in deinem Leben, meisten, welch Gefühl, Gewohnheiten oder Beziehungen, hindern dich woran kommen, schreib in den Tagebuch, oder in die Kommentare, was du bereit bist, hinter dir zu lassen, und der Verpflicht dich, den ersten Schritt in Richtung Befreiung zu tun. Du wirst überrascht sein, welch, leichtigkeit aus, dieser, einfachen, mutigen, Handling, entstehen. Kapitel 3, Gelassenheit kultivieren, angesichts dessen, was man nicht kontrollieren, kann es kommt ein Punkt in unserem Leben, an dem, wir endlich begreifen, wir kontrollieren, fast nichts, wir kontrollieren, nicht das Verhalten anderer, nicht den, Lauf der Welt nicht, das Alten unseres Körpers oder das Ende Leben, und so beunruhigen dies Erkenntnis auf den ersten Blick erscheinen mag, in Wahrheit, ist, sie befreiend, Epiktet, sagt mit, Einfachheit, und Klarheit, einig, Dinge liegen in unserem matcht, ander nicht, die Gelassenheit, beginnt, dort, wo wir dies, untersitting mit, offenem Herzen annehmen, Leidensteth, oft durch Widerstand, durch den, Verzweifelten Versack, die Welt, unsupen Versack, als Kenten, wer den Wind, daran hindern, aus einer, bestimmten, Richtung zu, wie viel Nacht, haben wir schon damit, verbracht, zu verstehen, wer him, uns jemand verletzt hat, wie oft haben wir uns gegen, an Krankheit, einen Verlust oder einen Verlust auglend, anderes haben wir dadurch, Juenen außer Erschwang, Bitterkeit, und eine, trügerischen, Illusion, von Kontrolle, Gelassenheit, Bitterkeit, die Unbeständigkeit, des Lebens anzunehmen, nicht mit, passive, Resignation, sondern mit, der Word, dessen, der Weis, das Leben einfach auf unberechnet, Beren Gursern, ist, under das, die war, stark, darin lit, das steuerfest in der Hand zu halten, auch wenn man den Sturm nicht kontrahieren kann. Marcus Aurelius, einer der mächtigsten Männer seiner Zeit, schrieb, nimm, als an, was mit dem Faden des Schicksals zu dir kommt, wast, das war Freiheit, nicht darin liegt, die Welt noch, seinem Willen zu formen,
sondern, die Eigen, Zelle an die, Gegebenheiten des Lebens anzupassen, unter das Gelint nur. When man die Illusion, absolute Control loslässt, Gelassen zu sein bedeutet nicht, gleichgültig zu sein. Im Gegenteil es bedeutet, bewusst zu handeln, wo handeln möglich ist, unter loszulassen, wo es nicht in unser Hand liegt, wie ein Gärtner, der sein Beet mit hingepflegt, aber weiß, dass den Regen nicht kontrollieren kann, tut seinen Thiel, gießt, schneidet, schützt an den Belast, is, dem Leben, versteth, den Sichtlos, der Vertraut. Dieses Vertrauen ist das Höchststück der Gelassenheit. Ein Vertrauen, das nicht aus der Gewissheit entspringt, das als Gott ausgeht, sondern aus der Gewissheit, dass du, was auch immer geschieht, damit umgehen kannst, denn du hast schon so vieles gemeistert.mit, denn Jaren vernetet sich, der die Welt vernet sich, selbst unsere Beziehungen vernet sich, dat eins bleibt, die Fähigkeit zu wollen wie du auf all das reagierst, bewusst zu alten bedeutet, zu erkennen, das Control eine Illusion ist, die Seele erbadet, Gelassenheit hingegen ist, ein Stillkraft, die befreit, wie oft hast du schon einen emotionalen Sturm erlebt, versagt, Vergeblick, Jed, Winbe, Zubed, anderes were, wenn du stattdessen lernen würdest, mit, dem Wind, zu tanzen, in den Schritt, führen zu lassen, anstatt gegen, in zu kiebem fen, wenn dir hüt an Situation begegnet, die du nicht kontrollieren kannst, halt in atem tief, durch frag, dich, let das in meine Hand, wenn nicht erlaub dir, die Angst, die Frustration, den Jürger, teilhaber in den Kommentaren ein Situation, in der du dies Gelassenheit gefunden hast, den Geschicht, kennt das Licht Sinn, das jemand anders braucht sich zu befreien. Gelassenheit ist kein ferner, unerreichbarer Zustand, sie ist, in der anders sie wartet, darauf bei jeder bewussten Entscheidung von dir erweckt zu werden. Kapitel, vor die Gegenwart, Wortschätzen, statt der Verheigung der Zukunft. Menschliche Geist hat eine Gewohnheit, liebt im Später, von klein auf werden, wir darauf konditioniert, zu glauben, dass das Glück immer, vorens liegt, wenn ich in Rond geht, wenn die, kinder groß sind, wenn sich als beruhigt hat, das Problem ist, dies idealisierte Zukunft tritt selten, so ein, wie, wir sie ens vorgestellt, haben, rend worauf sie warten, rint uns die, Gegenwart wie sein durch die Finger, Seneca warnte, wir leben, als werden, wir niemals sterben, und sterben, als heiten wir nie gelett, wie will Momente verschwenden, wir gefangen in einem Morgen, das nie garantiert war, das Leben durch, das uns wendet, es geschieht nur im Jets, bewusst zu altern, beginnt, wenn wir die Obsession für die Zukunft gegen ein Hingeb und gegenwärtigen Moment eintauschen beobacht, im Spielens Kind, ist ganz da, Jeds Lachen, Jed Bugang, jeder Blick als gehört, desem Innenmoment, es denkt nicht an das, was später kommt, es liebt, und paradoxerweise, verlernen, wir genau das, later wir werden, wir existieren, mehr in Gedanken, als in mehr in Projektionen, als in echten Erfahrungen, aber dieses ist möglich, selbst mit 60, 70 oder 80, Jahren kann man in die Gegenwart zurückkehren, als käme man noch aus Zurich. Dieser Rückweg beginnt mit dem Entschleunigen, mit dem Beruhigen der inneren Unruhe, mit dem Bewiesen, atmen und der Frage, was fühl ich gerade, was ist in diesem Moment wirklich da. Marcus Aurelius sagt das Leben eins Menschen ist das, was sein Gedanken, daraus machen, wenn wir in der Zukunft gefangen, leben gerein, wir sorgen, die noch gar keine Form haben, wir von Schmerzen, die noch nicht existieren, wir leiden unter Dingen, die vielleicht niemals geschehen würden,
und dabei verloren, wer das kostbarst, das JETZT. Das Jets, ist kein zwischen wichtigen Erlebnissen. Ist das eigentlich Wunder, der heiß Kaffee, am Morgen, das Gergaste, Regens an der Fensterscheibe, die still Anwesenheit, eins geliebten Menschen. In diesen kleinen Dingen versteckt sich das Leben, was sie zu schätzen weiß. Altert in voll, was sie aber sie at einem unerreichbaren Morgen hinterher. Wie oft hast du dich schon in der Sorge über das Kommend verloren? Wie oft hast du einen Moment nicht genossen, weil du so sehr mit dem Morgen beschäftigt warst, schuld, die Hours, lass die Erwartungen los, spür in diesem Moment den Boden unter denen fühlen, die Luft, die in den Lungen strömt, das Leben, das in dir pulsiert, unterfragt dich, was hindert mich wirklich daran, glücklich zu sein. Die Antwort ist fast IMMER. Nichts, nimm dir jetzt einen Augenblick Zeit, den Umgang, was du kannst, du, welchen Findungen spürst du in deinem Körperteil, in den Kommentaren, ein klein Sasch aus deinem Jets, die dir Freude bereitet. Lasst uns gemeinsam lernen, das Jets zu feiern, denn es ist alles, was wir wirklich haben. Kapitel 5, Schmerzen in Gelet weichet, Verwandel des Leben verletzt unvermeidlich. Jeder von uns würde irgendwann, von verlassen oder entkauschen berührt. Wir tragen Narben, die man nicht dem Körper sieht, die aber unsere Seele formen. Die Frage ist nicht, ob der Schmerz kommen wird kommen. Die eigentlich Frage ist, was wirst du damit tun? Seneca erinnert uns, kein Baum wird stark, wenn der Wind ihn nicht herausfordert. So grausam das Leiden mag es kann das für sein, das reinet. Wir können unsere Schmerzen nicht aussuchen, aber wir können entscheiden, welcher Mensch wir durch sie werden. An die genau, herbegend, die Alchemie, der Rief, Wunden, in Quellen, der Weisheit, zu Vermandel, wir bewusst altert, verges nicht, was erlebt hat, aber bleibt, auch nicht im Leid gefangen. Blickt auf die Vergangenheit, wie ein Meister auf sein Lehren schaut. Sagt, ja es hat, wigetin, aber jetzt wirst ich. Und weil ich wirst ich, kann ich lehren, kann ich thirsten, kann ich auf tiefer verstehen. Schmerzen sind nicht nur Lasten, sie sind Oxys Lissel. Die Turin, ifnon, ze mitmen Slitschki, zum Verständnis, zu älter, Empathie, jemand, der ihnen verlässt erlet, an den MIT Word durchtritten hat. Sieht die Welt, MIT, anderen Augen, MIT, einem Blick, der nicht urteilt, der nicht dreint, der EINFACH, versteth. Marcus Aurelius, schreib, die Seele wird von der Farbe, Gedanken, gefärbt, wenn wir unsere Schmerzen, als Lektionen, sehen und nicht, als Streif, färben, wir unsere Seele mit tief, wir werden zu Trost spenden, zu stillen, Lügtürmen, vergehen, die Noche im Dunkeln gehen, aber eins ist dabei entscheidend, Schmerz in Weisheit zu verwandeln, erfordert, Prozents in Odermatt, begetat, ohne Angst, zu begegnen, ohne sich etwas vorzumachen. Bedeutet, den Groll, loszulassen, unter dem Leid zu erlauben sein Botschaft zu offenbaren, denn jeder Schmerz, wenn wir ihm aufmerksam zuhören hat, etwo zu se, hört nur dann wirklich auf, zu schmerzen, wenn sein erfüllt hat. Den tiefsten Wunden. Nicht mit Bitterkeit, sondern mit erforscht fragt dich, was wollt mir dieser Schmerz siegen welcher Teil von mir wurde, stärker bin ich Jordan, weil ich ihn abstanden habe, indem du das tust, heilst du nicht nur dich selbst, du wirst zu jemandem, der andere heilt einfach durch Sinnwas, dessen Ande, Dialekt, ist genau das eins der größten Privilegien für Menschen, die bewusst altern, zurückblicken, zu kennen, und zu das selbst die
schwörsen schmörsen, nicht, umsonst, wherein, nimm dir hut Zeit, den Wunden, mit, Sanfight, zu betrachten, wenn du dich sicher, fühlst, teilen den Kommentaren, Lektion, die dir der Schmerz begebracht hat, den kennt der Trost sein, den jemand, Jared brocht, weiterzugehen, denk daran wahr, Wischheit en Steth, aus dem Mut, dem eigenen, Schmerz ins Gesicht zu, schauen an den in Licht zu, Kapitel 6, den Lebenssinn, neu definieren, mit, Absicht leben, nicht aus, Gewohnheits, gibt inon, Moment im Leben, in dem wir erkennen is, reicht, nicht mehr, einfach, nur die, Tage ab, abzusitzen, arbeiten, essen, schlafen, wieder, holen, all das, hat vielleicht aber ja, hinweg, in uns Sinn, da mit, der Zeit, beginnt etfs in uns zu, flüstern, war das, als, under genau, higher LRT, uns das, bewussten zu einem, tiefgreifenden, Wandel, aus dem, Autopiloten aussteigen, under den Schinde, lebensneu zu entdecken, epictet, lehrt, lass dich nicht, ablenken, es gibt, groß auf, geben zu, FUNDs Aufgaben sind nicht immer, monumental oder sichtbar, manchmal legen sie in den einfachsten, Dingen einen Garten, pflegen aufmerksam, suchen ein gutes Buch, lesen oder, einfach, jeden Tag, mit, bewusste, Absicht leben, wir Konflikten keine großen, Rechnungen, beselon, den Alltag meistern, da, einem, gewissen, alter lassen sich viel, diese, Strukturen auf, under mit, innen Steth, Rom, ein Lehr, die zunächst, bingigstgend, worken, kann da in Wahrheit ein, fruchtbarer Boden, für innen, nu begin, ist, genau, hier verloren sich viel, ohne die, früheren während wir Tungen, fühlen sie, sich nutzlos, oriente runzlos, das, Problem ist, nicht das, alter ist das, Fällen eins, Clarence, denn die menschliche Seele, altert nicht solange sie, das Gefühl hat, noch etwas geben, gestalten, Tilon zu, kennen, Marcus Aurelius schrieb, die Seele bleibt jung, solange sie sich, dem widmet, was sie liebt, die Frage, die wir uns also, stellen sollten, letet nicht, wie viel ja habe ich noch, sondern was bringt mein Herz hut noch, zum Leuchten, wie liegt, ist die Kunst, wie liegt das Dienen, wie liegt das Weitergeben von Wesen, wie liegt das Lachen mit, denn wichtig ist nur das mit, Absicht, geschieht, das geht, Handling, so klein, sie euch, sin mag, mit, Bedeutung, gefolgt ist, Absicht verwandelt das Gunlich in etwas Heiligig, sie gibt, der Zeit, ein Richtung, aos, Gewohnheit zu, Leben heißt, aufzustehen, weil der Körper Watchword, zu essen, weil Zeit ist, zu sprechen, weil erwartet, Word, mit, Absicht zu, Leben heißt, aufzustehen, weil der Tag Word ist, gelehrt zu werden, zu essen, sich, bewusst, zu ändern, zu sprechen, echt, Verbindung, zu schaffen, wie liegt bist, du hut, an einem Punkt an dem du denkst, du hittest, dienen, Ziel bereits gelistet, aber was, wenn das, was du jetzt zu geben hast, noch viel, wertvoller, ist, nicht, weil du mehr weißt, sondern weil du tiefer, lebst mit mehr Klarheit, mit mehr Wahrhaftigkeit, den Lebenssinn, neu zu definieren, keine großen Projekt, manchmal reicht sich jeden Morgen zu fragen, was ist, hut, mein, Absicht, under diese Frage die Richtung des Tags anzuvertrauen, denn bewusst, zu altern bedeutet nicht, dem Leben beim Vorübersehen, zu sehen heißt, präsent zu bleiben, aktiv, lebendig, orch im Stillen, bedeutet zu leben, nicht bloß, weil man noch atmet, sondern weil man sich entschieden hat, wirklich, watch zu sein. Stell dir ein Flamm vor, die nicht mit, der Zeit, erlicht, sondern orch im Wind, weiter, brennt. Dies Flamm ist der Ausweg, der mit, Absicht, gelegt wird, das Feuer, das die Seele, wärmt under leuchtet,
schreib dir Hut, beim Aufwachen, auf ihnen Zettel oder in den Handy. Min Absicht, verhut, ist, sei, dabei ganz ehrlich, mit dir selbst, teil sie gern, mit uns in den Kommentaren. Dies klein, übankan, dinnen Tag Verndorn, an den der inspirieren, ihren eigenen, Weg zu, finden.kapitel7, dialektiget als, Weg innere, Freiheit, wollen unsere, Ries, mit, Wischheit under tief, Wollendienst kommt ein Zeitpunkt, im Leben, an dem, wir nicht mehr, Norchefolg, Anerkennung oder Tempo streben, was wer uns dann mit, ganze, Zellerwunscho, ist, leichtiget, nicht die, oberflächlich, leichtiget dire, die das, leid der, Welt ignorieren, sondern, die will, vis leichtiget Gina, die will geschehen, genig, gelitten, haben die, sich haben nicht mehr zutragen was nicht neg ist, Marcus Aurelius, mit der Nackenheit, eines Kaisers der das Gewicht, der verantwortet down Kant, schrieb das Leben, ist Kurs, der Moment des Lebens ist ein Fluss, der flieht und diverget, angesichts dieser Kurs, ist, leichtiget, kein Luxus, sie ist, das Oberleben, der Seele, leichtiget, ens Death, when we're offering gegen, die Relit, zu kibim fin, when we're off, zu erwarten, das Eils, unseron, Vorsterlanden, entsprechen muss, when we're mentioned so accepteron, wie sie sind, die Tage, wie sie kommen, den Paar, wie jetzt ist, mit, Sinn und Spern, Sinn und Begrenzungen, Eberoch, mit, Seiner, Lebin, geschichte.mit, leichtiget zu alten heißt, Geäfte, zu lachen, zu vergebien, ohne Eils verstehen, zu anderon das Letzwort zu ablassen, weil der Frieden mehr, Wort ist als das Recht, nicht, jed ungerechtigat, jed Krankung, jeden Fälle, im Herzen zu tragen, weil wir verstanden, haben das Leben nie, perfekt ist, leichtiget, seht sich, auch im Wirren faken, in der Entscheidung das nicht zu dramatisieren, was mit, schweigen gelist, werden kann, nicht festzuhalten, wenn nicht bleiben will, nicht zu verkomplizieren, was längst klar geworden ist, leichtiget heißt, das Chaos, zu sehen unter sich, nicht von im Meitrigen, zu lassen, den Sturm, Dragen, wo zu nehmen, denn noch den Himmel, im Inneren klar zu halten. Seneca saget, ein glückliches Leben ist das im Einklang, mit, der eigenen Natur steht, under insere, tiefste noch Freiheit, nicht noch der Freiheit, als Zutan, was man will sonder noch der Freiheit. Das Loszulassen was nicht mehr getragen werden muss, leichtiget, ist, die, Schwester der, Freiheit, under beid wohnen, im Herzen derer, die begriffen, haben, das, die, seid zu, kostbar, ist am sie mit, antigen Lasten, zu verschwenden, get nicht, darum, das, Leid, der Welt, zu sondern darum im nicht, zu erleben, unsere Fähigkeit, zu robben, zu killen, zu lieben, den Sonnenuntergang, zu bewundern, leichtiget, bedeutet, den Matzu, haben, loszulassen, und die Weisheit, zu wissen, was is, zu behalten gilt, stell dir, einen Vogel vor, der noch einer, langen, Ries, beschliot, sich auf einem leichten, Ast niederzulassen, anstatt, weiterhin, Stein, im Schnabel zu tragen, dieser Vogel bist du frei zu wollen, wo du rust, wie du fliegst, und du sing, frag, dich ehrlich, was belastet mich in letzter Zeit, ander, was wird passieren, wenn ich einfach loslich den Arm, ist mit, leichtiget, zu lieben, der Grot, akt, der selbst, bedeutet zu verstehen, dass die Seele Rom braucht, wieder zu wachsen, wenn der Körper schon langsamer, geht und der wirkt, nur wirkt, leer, die war, dugend nicht, in der Anzahl der gelehrten Jahr, sondern in der leichtiget, mit der, wir entschieden, die Verbal bend, sei zu, leben dort du hast, hut 7 Lektionen, gehört, die nicht nur Wort sind, sondern in
Einladungen das schwer loszulassen, den Moment zu umarmen, den Schmerz zu verwandeln, und für jeden neuen Tag einen neuen Sinn zu finden, denn es ist nie zu spät, besser zu leben, nie zu spät, von innen heraus neu, anzufangen. Das Leben verlangt keine Perfektion, es verlangt nur Präsenz, es verlangt den Mut leichter weiterzugehen, die Weisheit zu erkennen, was man loszulassen und was man behalten soll, es verlangt, dass wir lieben, trotz aller Verlust, dass wir vertrauen, aller Resteurs, dass wir weitermachen, trotz allem, und jetzt sag du mir, welch diese Lektionen hat dich am meisten berührt, welch möchtest du behüt in deinem Leben, Zahn, schreib es uns in die Kommentare, teil den du weißt nicht wie sehr, den Geschichte den Weg, eins anderen, erholen kann. Und die, wenn dieses Video den celebriert hat, abonniere unseren Kanal, hier findest du immer einen Ort für mehr Wahrheit, mehr Wahrheit und mehr Leben. Denk daran, solange es Zeit gibt es einen Weg, und wie du diesen Weg gehst, Werner Tales.